Kapitän Minho steuert das Bergungsschiff Starseeker vorsichtig durch das Trümmerfeld. Die entlosen Metallstücke und verlassenen Frachtcontainer glitzerten in schwachen Lichter fern Stern. Sein Mannschaft arbeitet schon seit Monaten im Rand der Galaxis, sammelt Schrott und such net wertvollen Überresten. Die Arbeit war hart und einig. Tag für Tag durchkämpften sie die verlassenen Gebiete der Weltraums. Hoffen auf einen großen Fund, der ihr Mühen belohnen wird. Minho kennt jeden Zentimeter seines Schiffs, jedes Gurgisch der Maschinen, jeden Atemzug seiner Crew dort letztlich durchbrechen stimmt die Ju und Route Bruck. Als Navigationsofficer war sie dafür verantwortlich, sichere Routen durch die gefährlichen Trümmerfelder zu finden. Kapitän, ich erkenne etwas Angewöhnliches. 3 Kilometer voraus, Steuerbord. Minho verließ seinen Kommandostuhl und ging zu ihrer Konsole. Die Anzeigen flackerten mit Daten, die noch nie gesehen hat. Worinnen im Weltraum schwebt ein perfekter Kugelkörper, dunkler als die Leer am Herum. Das Objekt schien das Licht zu verschlucken und hinterließ ein schwarzes Loch im Sternenfeld. Das kann nicht sein, murmelt Minho und betrachtet die Messwert genau. Die Kugel war vollkommen rund, und auch nur die kleinste Unregelmäßigkeit auf ihrer Oberfläche. Kein Licht reflektierte von ihr zurück, und doch war sie deutlich sichtbar gegen den Hintergrund der Stern. Für einen tiefen Scan durch, befahl Minho. Sein Stimme klang ruhig, aber innerlich spürte ihn seltsam Unruhe. In all seinen Jahren als Bergungskapitän hatte noch nie etwas Ähnliches geschehen. Dongwu runzelt die Stirn, rende sein Instrument überprüft. Die Anzeigen zeigten Wert an, die physikalisch möglich waren. So, die Messwert ergaben keinen Sinn. Das Objekt zeigt Negativmaß an. Aber gleichzeitig ihn unglaublich dicht. Min Ausrüstung kann defekt sein. Minho schüttelt den Kopf, vertraut Dongwu an seine Technik. Wenn die Instrument dies Wort ansehen, dann stimmt etwas nicht mit dem Objekt selbst. Die Kugel war exakt 3 Kilometer im Durchmesser. Ihre Oberfläche war unmöglich glatt und perfekt. Keine elektromagnetische Strahlung wird von der Oberfläche reflektiert, berichtet Dongwu weiter. Aber es existiert eindeutig dort draußen. Es ist, als würde es all Energie absorbieren, die es befördert. Bei Bruck wird still. Jedes Crewmitglied starrt auf die Bildschirm, die das Mystery-Subjekt zeigten. Minho spürt, wie sich sein Nacken aufstellten. Und der weite Weltraums gab es viel Geheimnis. Aber dies war anders. Dies war etwas, das nicht existieren sollte. Sende ihn Nachrichten das Kolonialkommando, entschied Minho schließlich. Sein Stimme war fest, aber konnte die Aufregung nicht vollständig verbergen. Wir haben etwas gefunden. Was nicht existieren sollte. Etwas, das allbekannten Gesetz der Physik herausfordert. Rendhagen die Nachricht vorbereitet, konnte Minho seinen Blick nicht von der schwarzen Kugel wenden. Hat das Gefühl, dass dieser Moment eils werden wird, nicht nur für seine Crew, sondern für die Gesamtmenschheit. 3 Tage nach der ersten Entdeckung erreicht das Forschungsschiff Discovery die Position der mysterischen Kugel. Dr. Junseo klettert aus der Andockschluss, gefolgt von einem Team aus Wissenschaftlern und Militärbeobachter. Der Xenoarchäologe hat sein ganzes Leben dem Studium außerirdischer Artefakte gewidmet, aber nix hat ihn auf das vorbereitet, was vor ihnen schwebt. Die perfekt schwarze Kugel hing bewegungslos im Weltraum, verschluckt das Licht. Der Stern schien ein Loch in die Realität selbst zu rewen. Junseo spürt, wie sein schneller Schlag, rennt sich dem Objekt entgert. Dies war der Fund seines Lebens, vielleicht sogar der wichtigste Fund in der Geschichte der Menschheit.
Cheffingen Urin so young begrüten mit einem frustrierten Kopfschütteln. Jedes Werkzeug, das wir versucht haben, ist gescheitert, Doktor. Wir haben Plasmaschneidert eingesetzt. Antimaterielle Dingen gesendet und sogar fokussierte Gravitationsstrahlen verwendet. Die Kugel reagiert auf nichts. Junseo betrachtet die Bericht auf seinem Tablet. Die Ingenieur hatten methodisch die bekannte Technologie ausprobiert. Die Oberfläche der Kugel zu durchdringen. Laserschneider hinterließen kein Spuren. Explosive Dingen verpufften wirkungslos. Und selbst die stärksten Bohrer konnten nicht einmal einen Kreuzer verursachen. Es ist, als wir die Kugel aus einem Material gefertigt, das wir nicht verstehen, erklärt so jung weiter. Und sehr stärksten Werkzeuge sind beispielsweise gegen dies Oberfläche. Communication-Software wir überwacht die Anhang vom Kontrollraum aus. Sein Monitore zeigten die Vitalzeichen aller Teammitglieder an, wenn sie sich für den neuen Einsatz vorbereiten. Als System sind Grunddoktor. Sie können mit dem Eva beginnen. Junseo und sein Team verlieren das Schiff in ihren Raumanzügen, schwitten langsam auf die rätselhafte Kugel zu. Und seinen Händen hielt der Wissenschaftler die Nüssen an alles Gerät, hofft verzweifelt, dass sein Instrument mehr Erfolg haben würden als die der INGNIURI. Die still der Weltraums umholt sie, während sie sich der schwarzen Oberflächen hörten. Junseo konnte sein eigenes Atmen in seinem Helm hören, das nervös Klopfen seines Herzens, Crewmitglied Junji schwamm neben ihm, aber prüft noch einmal die Dichtungen ihres Anzugs. Als in Ordnung herdrauen, meldet sie aber Funk. Ihr Stimme klang ruhig, aber Junseo konnte die Entspannung dahinter hören. Sie erspürten, dass sie etwas Augenlichem gegenüber ausstanden, dort letztlich geschah etwas Unerwartetes. Wenn Junji ihr Handschuh kontrolliert, berührte sie versehentlich die Oberfläche der Kugel mit ihrer behandschuhten Hand. Der Kontakt dauert nur einen Sekundenbruchteil. Aber die Auswirkungen waren sofort sichtbar. Wellenbreiten. Sich über die Oberfläche als wie Wasserkringel in einem stillen Teich. Das Material, das Sekunden zuvor undurchdringlich gewesen war, begann zu reagieren. Ein Hafnerriss erschien genau an der Stelle der Berührung und spiralte langsam den Empfang der Kugel. Haben das all gesehen? Flüstert Junseo über das Kommunikationssystem. Sein Stimme zittert vor Aufregung und Ehrfurcht. Es reagiert auf menschliche Berührung. Nach 3 Tagen erfolgloser Versuch reicht ihn ein Fettberührung aus. Der Riss wird breiter, und die Kugel beginnt sich zu öffnen wie ein mechanische Blume. Die Blütenblätter der Sonne entgegenstreckt. Die Kugel entfaltet sich vor ihren Augen wie ein riesig mechanische Blume. Jeder Abschnitt bewegt sich mit präziser Eleganz, entfällt in hoch in den Kammer, die mit wirbelnden, leuchtenden Geißen gefüllt war. Das Licht tanzt in allen Farben des Spektrums und warf fashionären Schatten auf die glatten in Wind. Dr. Junseo führt das Team vorsichtig in Sinne. Ihr Stiefel magnetisierten sich automatisch an der inneren Oberfläche der Kugel, gaben ihnen Halt in der schwerlosen Umgebung. Das Gefühl war seltsam vertraut, als die Struktur darauf geütet, menschlich besser zu empfangen. Im Zentrum der hohlen Kammer pulsierte ein kristallin Struktur mit sanftem blauen Licht. Der Kristall war etwa 3 Meter hoch und schwettfrei in der Mitte, gehalten von unsichtbaren Kräften. Sein Oberfläche war facettiert wie ein kostbarer Edelstein, aber das Licht, das von innen kam, war warm und ein Leid und dort tchnik erheien nur erprägt sein Messgerät mit ungläubigem Staunen. Die Atmosphäre ist atombar, Doktor, Sauerstoff, Stickstoff, spüren Gas, als in perfekten Verhältnissen für Menschen. Es ist fast so,
als het is offens geütet, Junseo entfernt vorsichtig seinen Helm und atmet tief ein. Die Luft war frisch und rein, trug einen leichten metallischen Geschmack, der nicht unangenehm war. Sie herum begannen die Leuchtenden zu regieren. Ihr Bewegungen wurden langsamer und Rhythm ist scher dort plötzlich erwachte Crystals am Leben. Holographisch Schnitzeln entstanden in der Luft sie herum, projizierten Symbole und Diagramm, die sich ständig veränderten und anpassen. Die Bilder schienen auf menschliche Wahrnehmung abgestimmt zu sein, verwendeten Farben und Formen, die für das menschlich ordentlich zu verstehen wären. Das ist unglaublich, murmelt Junseo, wenn die sich bewegenden Symbole betrachtet. Seht euch die Sternenkarten an, sie sind unglaublich detailliert und zeigen System, die wir noch nie gesehen haben. Die holographischen Displays zeigten dreidimensional Karten der Galaxis mit einer Präzision, die am menschlichen Navigationssystem übertraf. Planeten, Mond und Asteroidengürtel waren mit Millimeter-Genauigkeit dargestellt. Analysten G1 arbeitet fieberhaft in ihrem tragbaren Terminal und versucht, sich mit den holographischen Anzeigen zu verbinden. Das System lernten sehr. Sprachmuster, Doktor. Es passt sich in unsere Technologie in. Schaut, die Symbole werden sich, wurden vertrauter, stunden Vergingen y Minuten. Wenn das Team die erstaunlichen Displays studierte, der Kristall schien jeden ihrer Gedanken zu antizipieren, siegt ihnen Informationen, bevor sie danach fragten. Die Technologie war so weit fortgeschritten, dass sie fast magisch wirkt. Dann geschah etwas Außergewöhnliches. Die holographischen Symbole ordneten sich zu erkennbaren Buchstaben formten Wörter in verschiedenen menschlichen Sprachen. Das System hat in wenigen Stunden gelernt, was Sprachwissenschaftler gekostet. Die Erstnachricht erschien in klaren, leuchtenden Buchstaben vor ihnen. Willkommen, Urban. Hat den ersten Test bestanden. Junseo spurt, wie sich die Nacken heraufstellten. Die Botschaft war einfach, aber tiefgreifend. Wo waren dies Urban, welcher Test, und was bedeutet das für die Zukunft der Menschheit? Die Antworten lagen vermutlich in diesem kristallinen Archiv verborgen, Worten darauf, entdeckt zu werden. Dr. Junseos Team arbeitet Tag und Nacht in Schichten, die Geheimnisse der Datenbank zu entschlüsseln. Der kristallin Kern projiziert ständig neue holographische Anzeigen. Enthalten Schicht für Schicht die Geschichte einer uralten Zivilisation. Die Informationen waren überwältigend Millionen von Jahren galaktischer Geschichte, aufgezeichnet in Präzision, dreidimensionalen Darstellungen. Die Architekten, wie sie sich selbst nannten, waren in Ras gewesen, die Vorianen durch die Galaxis geriest war. Sie hatten fortgeschrittene Zivilisation gepflanzt wie Samen in fruchtbarer Erde, hoffen auf das Wachstum von etwas Gregem. Ihre Technologie war so weit entwickelt, dass sie fast wie Magie wirkt. Linguist Chanwu verbringt endlos Stunden damit, die übersetzten Text zu studieren. Seine Augen brannten vom ständigen Starren auf die leuchtenden Symbole, aber sein Aufregung in die Müdigkeit vergessen. Sie suchten nach etwas Bestimmtem, erklärte dem versammelten Team. In Spezies mit der richtigen Kombination von Eigenschaften, Anpassungsfähigkeit, Natur und was sie Creatives Chaos nannten. Die Archive zeigten Dutzend von Spezies, die über die Gesamtgalaxis verteilt offenlich Kugeln gestoßen waren. Jede hat versucht, die Technologie zu aktivieren, aber all waren gescheitert. Die holographischen Aufzeichnungen zeigten, ihr Bemühungen in schmerzhaften Details überzweifelt versucht, die Geheimnisse zu entschlüsseln, die immer im Versagen endeten. Seht euch das an, seit Chanwu und siegt auf ihn besonders detailliert darstellen.
die Zephyr versuchten es vor 2000 Jahren. Sie waren brillante Ingenieur. Aber ihnen fehlt die Flexibilität. Die Wolfene vor 5000 Jahren, sie hatten die Neugier, aber nicht die Kreativität. Die gescheiterte Spezies hat bestimmt starken Besessen, aber kein hat all Eigenschaften kombiniert, die Architekten für notwendig hielten. Manch waren zu starr in ihrem Denken, andere zu chaotisch, einige waren zu vorsichtig, andere zu rücksichtslos. Dr. Junseo betrachtet die Daten mit wachsendem Staunen. Menschen sind die Ersten, die erfolgreich in Kugel gefunden haben, wirken die dem versammelten Team. Sein Stim sittet vor Aufregung und Ehrfurcht. Laut diesen Aufzeichnungen besitzen wir etwas Einzigartiges. Die Erkenntnis ließ das Team verstummen. Nach Millionen von Jahren der Wartens, anselligen gescheiterten Versuchen anderer Zivilisation, waren sie die Ersten, die den Test bestanden hatten. Die Verantwortung war überwältigend. Sicherheitschef Sunho blieb skeptisch. Sein militärisch Ausbildung liehen nach den Gefahren suchen. Was sollen wir mit diesen Informationen anfangen? Und warum sind die Architekten verschwunden, wenn sie so fortgeschritten waren? Wo sind sie jetzt? Sein Fragen hingen schwer in der Luft. Die Datenbank schien ihr Zweifel zu antizipieren und begann, neue Informationen zu produzieren. Bilder von gewaltigen Städten, die in Flammen standen, von Schiffen, die ins Nix verschwanden, von einer Zivilisation, die auf dem Höhepunkt ihrer Macht plötzlich aufhört zu existieren. Die Antworten sind hier, murmelt Junseo, während neue holographische Displays erscheinen. Die Kugel seitens nicht nur, was die Architekten wussten, sondern auch, worum sie verschwanden und was sie von enzuorten. Die Erfindbarung während Tales. Die Kugel war nicht nur ein Wissensspeicher, sie war ein aktiver Test, einer von Hunderten. Die über die Gesamtgalaxis verstreut waren. Die Kugel enthielt verschiedene technologische Geschenke, speziell zugeschnitten auf die Spezies, die sie aktiviert. Das bedeutet, das irgendwo da draußen an der Zivilisation wörtlichen Herausforderung standen. Ingenieur. Time Start. Ein Glubig auf die technischen Spezifikation, die waren in der Luft schwetten. Sein hinsitterten leicht, Render versucht, die komplexen Diagramme zu begreifen. Die Technologien sind unglaublich, staunte, Realitätsmanipulationsmotoren. Bewusstseinsübertragungssystem, dimensionale Facentechnologie. Dies können Verständnis der Physik revolutionieren. Die holographischen Displays zeigten Maschinen, die Grundlagen der Realität selbst werden konnten. Gert, die es ermöglichten, das Bewusstsein von einem Körper in einen anderen zu übertragen. Technologien, die es Objekten erlaubten, in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren, überstieg bei weitem das, was die menschliche Wissenschaft für möglich gehalten hat. Dr. Junseo bemerkt ein faszinierendes Muster in den Daten. Die Kugel reagiert auf menschliche Denkstrukturen, erklärte seinem Team, sieht ins Technologien, bei so unseren Problemlösungen passen, set. Wie sie in seine Gangser Improvisation an zum Experimentieren berücksichtigt. Die Kugel hat menschlich Denkprozess studiert und entsprechend reagiert. Rende andere Spezies möglicherweise streng logisch oder hochspezialisierte Technologien erhalten hätten. Bekämen die Menschen Werkzeuge, die Kreativität und Anpassungsfähigkeit belohnten. Communication sofern sie Sujin unterbrach die wissenschaftlichen Diskussionen mit dringenden Nachrichten. Die Nachricht verbreitet sich Doktor. Das Ethereanische Gemini fordert Zugang. Das Worthanische Kollektiv bietet an, die Kugel zu kaufen. Und die Schattenläufer senden Warnungen vor jurelten Gefahren.
Ihr monitorisierten einen konstanten Strom eingehender Beiträge aus dem gesamten bekannten Weltraum. Diplomatisch Protest. Handelsangebot. Drohungen und Bitten überfluten die Kommunikationskanal. Die Entdeckung hat Schockwellen durch die Galaktische Gemeinschaft gesendet. Die Zephyr mobilisieren ihr Flotten, berichtet Sujan weiter. Die Wolfene haben ihr Handelsrouten umgeleitet. Hierher zu gelangen, selbst die mysteriösen Schattenläufer, die normalerweise jeden Kontakt vermeiden, senden verschlüsselt Warnungen. Der Einfluss der Kugel reicht weit über ihr kleines Forschungsteam hinaus. Die galaktische Politik verschiebt sich, als verschiedene Spezies sich diese neue Entdeckung positionierten. Manche sahen in Gelegenheit für enormen Fortschritt. Andere fürchteten die Disruption der Machtgleichgewichts. Junseo spürt das Gewicht der Verantwortung auf seinen Schultern. Wir müssen verstehen, womit wir es zu tun haben, bevor wir weitermachen, entschieden. Sein Stimme klang ruhig. Aber sein Geist arbeitet fieberhaft an den Implikationen. Die Architekten haben diesen Test aus einem bestimmten Grund hinterlassen. Die Kugel pulsierte sanft, als würde sie auf sein Wort reagieren. Neue holographische Displays erscheinen. Zeigten Warnungen und Anleitungen. Die Architekten für zukünftige Testversen hinterlassen hatten. Die Botschaft war klar, Technologie Unweichheit fortzusetzen, und die Geschichte der Galaxis war voller Beispiel für Zivilisation. Die in ihrer eigenen Macht gescheitert wären dort die Entdeckung der Kugel samt Schockwellen durch den gesamten bekannten Weltraum. Botschafterin fand sich plötzlich im Zentrum intersteller Verhandlungen wieder, wenn verschiedene Spezies ihre Forderungen bekannt machten. Ihr Kommunikationsbüro überflutet mit Nachrichten, Protesten und Angeboten aus allen Ecken der Galaxis. Die Zephyr behaupten, die Technologie gehe allen intelligenten Spezies, berichtet sie dem Forschungsteam während einer hastigen Videokonferenz. Ihr normalerweise ruhig Stimme klang eingespannt. Sie drohen mit wirtschaftlichen Sanktionen. Wenn wir den Zugang nicht teilen, ihr Handelsflotten haben bereits begonnen, und Serverzugangsrouten zu blockieren. Die Zephyr wären bekannt für ihre aggressive Handelspolitik und ihr Besorgen. Das fortgeschrittene Technologie der gesamten galaktischen Gemeinschaft zugute kommen sollte. Ihre Forderungen wurden von mehreren kleineren Spezies unterstützt, die hoffen, von der Entdeckung zu profitieren. Das kristallin-Wurfenische Kollektiv verfolgt einen anderen Ansatz. Sie boten massive Ressourcen im Austausch für die Kugel gen Sonnensystem voller seltener Mineralien, Energiekristall, die jahrhundertelang Strom liefern könnten, und Technologien, die das Leben auf 100 Welten revolutionieren würden. Ihr Angebot sind verlockend, gibt kein Success, aber die Wolfene sind Sammler. Sie würden die Kugel in ihren Archiven verschwinden lassen, sie studieren, aber nicht die Technologie mit anderen teilen. Die rätselhaften Schattenläufer verfolgten wieder einen völlig anderen Ansatz. Ihr verschlüsselten Warnungen erreichten das Forschungsteam auf Kanälen, von denen niemand wusste, dass sie existierten. Die Botschaften waren kryptisch. Aber ihr Bedeutung war klar. Manche Technologien waren zu gefährlich für ihn einzeln. SPEZ Dr. Junseo erklärt dem diplomatischen Team die war Tragweite ihrer Entdeckung. Wir sind nicht die Ersten, die solch Kugeln gefunden haben. Aber wir könnten die Ersten sein, die ihn vollständig aktiviert haben. Sein Wörtlein die Diplomaten verstummen. Die Verantwortung war noch größer, als sie gedacht hatten. Militärberäter. Jinwu studierte die taktischen Auswirkungen mit wachsender Sorge. Jede Großmacht in der Galaxis mobilisierte Streitkraft. Manch senden Forschungsschiff, andere positionieren Kriegsschiff in der Enge.
das kennt einen galaktischen Konflikt auslösen. Sein Bericht wären alarmierend. Flotten bewegten sich durch den Raum, diplomatisch Kanal brannten vor Aktivität. Und alte Allianzen wurden auf die Probe gestellt. Die Kugel hat das fragile Gleichgewicht der galaktischen Politik gestört. Die Datenbank entfaltet weiterhin ihr Geheimnis und siegt die Standorte an der Kugel sowie die Spezies. Die Versucht hatten, sie zu aktivieren, das Muster war beunruhigend die meisten Zivilisationen, die auf die Kugeln gestoßen waren entweder stagniert oder völlig verschwunden. Wir müssen sehr vorsichtig sein, weil wir vorgehen, warnte Dr. Junseo sein Kollegen. Die Architekten haben uns mehr als nur Technologie hinterlassen. Sie haben uns ihn wohl gelassen. Die holographischen Displays zeigten die Überrest tote Zivilisation Spezies, die falsche Entscheidung getroffen hatten. Die Menschheit stand in einem Scheidung, und ihr nächsten Schritt würden nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern das der gesamten Galaxis bestimmen. Als das Forschungsteam tiefer in die Archive der Kugel eintaucht, zeichnet sich ein verstrengendes Muster ab. Analysten Bora hat tagelang die Aufzeichnungen früher Spezies studiert, die Lichtkugeln teilweise aktiviert hatten. Was sie entdeckt, leer das Blut in den Adern gefrieren. Sie folgen all demselben Muster, erklärt sie dem versammelten Team. Ist denn sittet leicht, wenn sie die holographischen Aufzeichnungen durchging, anfänglicher Durchbruch. Rasanter technologischer Fortschritt, dann entweder Selbstzerstörung oder völliges Verschwinden von der galaktischen Bahn. Die Daten wären erschreckend eindeutig. Berasiegt innen voll voll von Zivilisation, die mit großen Hoffnungen begonnen hatten, nur in Tragedien zu enden. Jede Spezies hat geglaubt. Sie war die Auserwählt, die endlich die Geheimnis der Architekten meistern wird. Dr. Junseo studierte die Vollstudien mit wachsender Besorgnis. Die Melodie hatten die Kugeltechnologie genutzt, perfekt Harmonie in ihrer Gesellschaft zu schaffen. Das Resultat war stagnierend. Zivilisation, die jede Fähigkeit zur Innovation und zum Wachstum verloren hat. Sie lebten in perfekter Ordnung, aber ohne Fortschritt oder Kreativität. Schaut euch das an, sagt Bora und projizierte ihn weiter aufzeichnen. Die Cracks haben das Wissen als Waffe eingesetzt. Sie zerstörten sich selbst in einem Krieg, der nur 3 Tage dauert. Ihr Gesamtspezies wird ausgelöscht, weil sie die Macht nicht kontrollieren konnten. Noch erschreckender war das Schicksal der Jülen. Sie hatten versucht, mit ihrer Technologie zu verschmelzen, sich in etwas zu verwandeln, das nicht mehr erkennbar lebendig war. Die Aufzeichnungen zeigten bizarre Hybridwesen, die wieder Maschine. Noch organisches Leben während dort in einer Start auf die Bilder anspürt, weil sich sein Weltanschauung verändert. Die Kugeln sind kein Geschenk, erkannte. Sie sind Tests, und die meisten Spezies fallen durch. Die Datenbank entfällt den Warrensweg der Architekten. Sie hatten nach einer Spezies gesucht, der Figur fortgeschrittenen Technologie zu nutzen und daran zugern zu gehen. Die Kugeln wären Abschlussprüfungen, die nicht nur Intelligenz, sondern auch Weisheit man. Was machtens anders, fragt Forscher in Yijin. Warum sind wir nicht gescheitert wie die anderen? Ihr Frage hing schwer in der Luft. Jeder im Team spürt das Gewicht der Verantwortung. Die Antwort lag in der einzigartigen Herangehensweise der Menschheit und die Herausforderung der Kugel. Während andere Spezies versucht hatten, die Technologie individuell zu meistern, hatten Menschen instinktiv begonnen, ihre Entdeckungen zu teilen. Wir versuchen nicht, els selbst zu kontrollieren, erkennt Dr. Junseo plötzlich. Wir arbeiten zusammen. Die Erkenntnis traf in einem Blitz.
von Anfang an hatten sie die Informationen geteilt, verschiedene Experten konsultiert, sogar mit anderen Spezies kommuniziert. Die Kugel pulsierte sanft, als würde sie seine Kenntnis bestätigen. Neue holographische Displays erscheinen, zeigten Beispiel menschlicher Zusammenarbeit aus ihrer Geschichte. Die Botschaft war klar: Kooperation, nicht Dominanz, war der Schlüssel zum Überleben. Anstatt zu versuchen, die Technologie der Kugel zu monopolisieren, traf das menschliche Forschungsteam ihn beispiellos entschieden. Unter Dr. Junsius Vorrang begannen sie, kollaborative Forschungsnetzwerk mit anderen Spezies aufzubauen. Dies war revolutionär und ging gegen alle Erwartungen der galaktischen Gemeinschaft. Koordinatorin Hewan erklärt die Strategie während einer Videokonferenz. Mit Vertretern verschiedener Spezies. Die Zephyrs sind hervorragend in der Energy Manipulation, sagt sie. Die Wolfen verstehen Bewusstseinsbürger besser als wir. Sogar die Schattenläufer haben Einblick in die Dimensionsphysik. Die uns völlig fehlen. Dies Herangehensweise war radikal anders als das, was die Datenbank aufgezeichnet hat. Frühere Spezies hatten die Geheimnisse ihrer Kugel nie vorsichtig gehütet, betrachteten die Technologie als Quell des Vorteils gegenüber ihren Rivalen. Sie sahen Wissen als matched und matched als etwas, das man nicht teilt. Die ersten Kooperationsprojekte begannen vorsichtig. Ingenieur Myung-Hoon arbeitet zusammen mit zephyrischen Wissenschaftlern an der Entwicklung hybrider Energiesysteme. Die Zusammenarbeit war anfangs schwierig verschiedene Denkweisen, unterschiedliche Kommunikationsstil und Jahrhundertvorurteile mussten überwunden werden. Sie sahen Muster in Quantenfeldern, die wir völlig übersehen, erklärt Myung-Hoon. Nachwirkende Zusammenarbeit, kombiniert mit unserer adaptiven Ingenieurskunst erschaffen wir etwas, das Kinder beiden Spezies leen erreichen können. Die Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen. Die zephyrische Precision in der Energy Manipulation, gepaart mit menschlicher Kreativität und Improvisationsgeschick, fortzudurchbrechen. Die beide Spezies verblufften, Energiesystem entstanden, die effizienter waren als eins, was zuvor existiert hat. Die multispeziesischen Forschungsdienste begannen, Durchbruch zu erzielen, die sogar die Datenbank der Architekten überraschten. Bewusstseinsbelegranting verschmolz mit menschlicher Kreativität und produziert völlig neue Formen von Kunst und Kommunikation. Menschen konnten plötzlich Gedanken und Emotionen aufweisen ausdrücken, die vorher unmöglich gewesen wären. Dort die Dimensionswissen Manipulation, kombiniert mit den starken verschiedener Spezies. Schifftransportsystem, bei die traditionell Physik beschritten, Raumschiff konnten nun zwischen Dimensionen wechseln, Entfernungen überwinden, die früher Monate Reis erfordert hätten. Wir benutzen die Technologie nicht nur. Beobachtet Dr. Junseo während einer Teamsprechung. Wir transformieren sie durch Zusammenarbeit. Wir machen sie zu etwas völlig Neuem. Der kristallin Kern der Kugel begann mit neuen Mustern zu pulsieren, reagiert auf die beispiellose Zusammenarbeit, die im Inherem stattfand. Die holographischen Displays zeigten Daten, die nie zuvor aufgezeichnet worden waren. Die Kugel selbst schien zu lernen, sich anzupassen, sich zu entwickeln. Die Architekten hatten nach einer Spezies gesucht, die Technologie wies nutzen konnte. Stattdessen hatten sie ihn gefunden. Die Technologie durch Zusammenarbeit völlig neu erfinden konnte. Die Menschheit hat nicht nur den Test bestanden, sie hat ihn in etwas völlig anderes verwandelt. Der kooperative Ansatz lässt etwas Unerwartetes im Kugelnetzwerk aus. Ähnliche Kugeln in der gesamten Galaxis begannen gleichzeitig zu aktivieren und schufen ein Kommunikationsnetz, das den bekannten Weltraum umspannt. Die Lichter,
die Aberjahrmillionen gewesen wären, erwachten plötzlich zum Leben, etwas geschieht, berichtet Beobachtungspestis sang min. Wenn sein Monitori mit Aktivität flugteten, das Kugel-Netzwerk kommt online, all, von innen überall, sein Stimmzittet vor Aufregung folgt, die Implikationen wären überwältigend, dann geschah das Unvorstellbare. Ihr Schiff begannen aus dem dimensionalen Volltraum aufzutauchen, ihr Designs unheimlich allem, in der galaktischen Datenbank. Die Architekten kehrten zurück, aber nicht aus die göttlichen Wesen, die an der Spezies sich vorgestellt hatten. Die ersten Schiffe waren elegant, aber ausgezeichnet von Zeit und Leid. Ihr Hallen trugen Narben von kein Fan, die ahnen, dergleichen. Als die Crews sich zeigten, waren sie nicht die perfekten überwiesende Legenden, sondern müde, aber hoffnungsvoll Spezies. Sie sind überbend, erkennt Dr. Junseo. Als die erste Architektindelation eintraf, sie haben im Exil geurteilt. Die Wahrheit wurde mutagender und menschlicher, als irgendjemand erwartet hat. Die Architekten waren nicht verschwunden, sie hatten sich versteckt. Die Architekten entfalten ihre Geschichte durch das Kugel-Netzwerk. Sie waren einst in Stoll-Spezies gewesen, die unglaubliche Technologien gemeistert hat, aber ihr unverhindert, dieses Wissen zu teilen, hat zu ihrem Untergang geführt. Bürgerkriege waren ausgebrochen, Welten waren zerstört worden, und die Überlebenden hatten sich in den Dimensionsraum zurückgezogen. Wir haben Jahrmillionen getötet. Erklärter Anführer der Architekten durch die Besetzungsmatrix. Sein Stimm trug die Last und selige Jahr der Einsamkeit. Wir warten auf ihn Spezies, die wussten ja gwar, dort zu gelingen. Will wir versagt hatten, Humanities Instinkt zur Zusammenarbeit statt zur Dominanz hat geschaffen. Was wir niemals erreichen konnten, fuhr der Architekt fort. In wirklich vereint galaktische Zivilisation. Das Kugel-Netzwerk aktiviert sich vollständig und verband willigen Spezies in einer beispiellosen Allianz. Technologien flossen frei zwischen den Welten, Problem wurden durch gemeinsam, Anstrengungen gelöst, und Konflikt wurden durch Verstandnis statt durch Gewalt beigelegt. Die Zephyr teilten ihre Energietechnologien mit den Vorfahren. Die im Gegensatz ihr Bewusstseinswerk anboten. Die geheimnisvollen Schattenläufer traten aus den Schattenhöfen und teilten ihr Wissen über Dimensionsreisen. Selbst kleine Spezies, die jahrhundertelang ignoriert worden waren, brachten einzigartige Perspektiven ein. Wir waren niemals dazu bestimmt, Herrscher zu sein, sagt Dr. Junseo zu den versammelten Wörtern verschiedener Spezies. Wir waren dazu bestimmt, Katalysatoren zu sein. Sein Wort holten durch die Besetzungsmatrix unterreichten Millionen von Wesen. In der gesamten Galaxis. Die Galaxis trat in ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Fortschritts ein. Die Menschheit diente als unwahrscheinlich Bruch zwischen Spezies, die sich über niemals vertraut hatten. Das lange Exil der Architekten war vorbei. Und ihr Traum von galaktischer Einheit war endlich durch die menschlichst aller Eigenschaften verwirklicht worden. Die Bereitschaft zu teilen.